Bonjour, mon nom est Anaïs Marin et c'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire, cette réunion d'information consacrée au droit à l'avortement en Pologne où nous nous trouvons. Je voulais d'abord remercier la Fédération pour les droits de la femme et, et du planning familial, Fédéra, qui nous héberge aujourd'hui et qui est représentée par notre amie Antonina Lewandowska, qui prendra la parole après notre invitée de marque, Mélanie Vogel, que mon collègue Jean-Yves Lecomte présentera tout à l'heure. Je voulais préciser donc cette réunion est enregistrée. Nous ferons de notre mieux pour la mettre à disposition du plus grand nombre sur une chaîne YouTube très prochainement. La première partie se fera en français, donc avec l'intervention de Mélanie et une session de questions et réponses. La suite sera en anglais et nous n'avons pas d'interprétation, mais si vous posez vos questions en français, nous pourrons les traduire. Et bien entendu, Antonina parle polonais. Dans ce cas-là, on traduira peut-être du polonais vers le français pour les autres auditeurs. Donc, ce webinaire s'intitule « Comment avorter légalement en Pologne ?» car même si la législation polonaise sur l'avortement est la plus restrictive d'Europe, il n'est pas illégal de recourir à une IVG en Pologne. Si la grossesse est détectée à temps, se rendre à l'étranger pour la pratiquer n'est pas l'unique solution à disposition de celles qui se retrouvent confrontées à une grossesse indésirée. Et c'est à ces personnes que s'adresse ce webinaire, qu'elles soient de passage en Pologne, nouvellement installées ici, habitant ici depuis longtemps et parfois victimes des assauts des anti-choice, pro-life, etc. Et je pense aussi aux mineurs. En France, elles n'ont pas à demander la permission pour avorter. Ici, bien sûr, il faut la signature des parents. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un débat pour ou contre l'avortement, ni de faire l'apologie de l'IVG. Comme l'a si bien dit Simone Veil, qui a combattu pour la dépénalisation de l'IVG en France il y a 50 ans, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Mais dès lors que les droits reproductifs sont des droits humains fondamentaux, il existe un argument en droit international, et c'est en tout cas la position partagée par les organes compétents de l'ONU et la Cour européenne des droits humains, selon lequel refuser à une femme un accès sûr et sans discrimination à des dispositifs d'interruption volontaire de grossesse constitue une violation de ses droits humains. Et c'est pourquoi la loi polonaise autorise, sous certaines conditions très restrictives, le recours à l'IVG. Bien souvent, c'est un parcours du combattant, et pour la patiente, malheureusement, cela peut entraîner un traumatisme supplémentaire, car l'accueil, la compréhension, la sororité, le soin, le respect, la sérénité ne sont pas toujours et partout au rendez-vous, loin de là. Et c'est en cela que cette clinique de Fédéra où nous nous trouvons est un lieu unique et précieux. Alors, pour décrypter la législation polonaise, évoquer concrètement les solutions disponibles et répondre à vos questions, les personnes en ligne peuvent d'ores et déjà les écrire dans le chat. Et parler aussi peut-être des combats qu'il reste à mener pour garantir et élargir l'accès à l'IVG en Pologne pour les femmes qui le souhaitent. Nous sommes très honorés d'avoir avec nous Antonina Lewandowska, qui est responsable du plaidoyer à la Fondation Fédéra. Mais avant de l'inviter à faire son exposé, je donne la parole à Jean-Yves Lecomte pour qu'il nous présente notre première intervenante, que nous remercions d'être en ligne, Mélanie Vogel, qui nous fait donc le plaisir de nous rejoindre. Jean-Yves, je te donne la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste me mettre derrière une petite seconde pour que vous me voyiez. Et donc bonjour Mélanie, bonjour à toutes et tous. Donc Mélanie, militante écologiste et féministe, qui me semble-t-il a fait Sciences Po, Toulouse et Paris et le Collège d'Europe de Bruges. Que je connais depuis qu'elle est militante, mais aussi qu'elle travaille au Parlement européen, qui est coprésidente du Parti vert européen et élue sénatrice représentant les Français établis hors de France depuis le mois de septembre 2021. Au moment de ton élection, c'était 2 mois après la décision du tribunal constitutionnel polonais
qui avait remis en cause la loi déjà très restrictive sur l'interruption volontaire de grossesse en Pologne, en disant que c'était contraire à la Constitution. En juin 2022, la Cour suprême américaine a fait la même chose en remettant en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral aux États-Unis. Et donc, par conséquent, nombreux ont été ceux qui considéraient que même s'il y avait peu de personnes qui s'exprimaient en France contre l'interruption volontaire de grossesse, il était important d'inscrire ceci dans la Constitution. Et j'ai été au Sénat avec Mélanie et témoin de ce début de combat pour arriver à ça, finalement, en 2 ans. Voilà, entre les premiers dépôts à de projets de loi constitutionnelle en septembre 2022, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, les premiers refus au Sénat de voter cette modification de loi constitutionnelle. Et puis, lorsqu'on a pris au mot la droite, finalement, en leur disant, mais attendez, vous nous dites que c'est mal rédigé, écrivez-le comme vous voudriez que ce soit rédigé. Ils nous l'ont amendé. Et c'est cette version-là qui, finalement, est arrivée en faisant, pas l'unanimité, mais il y a eu quand même une évolution significative d'un certain nombre de personnes qui, initialement, étaient contre l'inscription dans la Constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et Mélanie a été au Sénat l'une des personnes qui a fait largement progresser les états d'esprit qui n'étaient pas favorables à ça au début. Donc voilà. Donc Mélanie, je suis contente de te retrouver ici et je te donne la parole dans le cadre de ce débat que nous avons et de cette réunion d'information que nous avons à Varsovie sur ce point. Et tu sais combien à Varsovie ce sujet est sensible. Oui, merci beaucoup. Et d'abord, je suis très impressionnée, Jean-Yves, par le niveau de connaissance que tu as de mon CV. J'espère que je connais aussi bien le tien. Je suis désolée, il y a un écho assez... Ah, là, il est parti. Avant de vous parler un peu du droit à l'avortement, je voulais d'abord vous dire... ouais, il y a un écho. Je ne sais pas si c'est possible de couper le micro. Ouais, je pense que comme ça ira. Super. Merci beaucoup. Ouais, avant de dire quelques mots sur le droit à l'avortement et sur ce que ça représente politiquement pour les féministes et puis pour les européennes et puis plus largement, je pense, pour toutes celles et ceux qui se battent pour les droits humains dans le monde, je voulais d'abord vous dire merci pour l'invitation, puis aussi pour organiser cet événement et pour faire vivre ce débat et ce sujet dans un pays et dans une société qui, même avec une des législations les plus restrictives en Europe, a une grande partie de sa population qui se bat et parfois avec une force qui fait l'admiration de toutes les féministes européennes pour le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, je crois, au-delà du sujet lui-même de l'IVG, c'est sans doute un des sujets qui est le plus fondamental dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et plus largement pour le droit des femmes à s'autodéterminer et au fond, en choisissant, en ayant la liberté de choisir ce qu'elles font de leur corps, de pouvoir choisir leur vie. Et c'est la raison pour laquelle, partout dans le monde, les réactionnaires, quelle que soit leur version, s'attaquent au droit à l'avortement qui fait souvent partie des lignes de front qui sont ouvertes en premier quand des autocrates de tout type s'emparent du pouvoir. Parce que en s'attaquant au droit à l'avortement, on s'attaque à la capacité qu'a la moitié de la population, au fond, de déterminer librement sa vie. Librement et de manière sûre, parce que, évidemment, et vous le savez mieux que quiconque dans le monde, sans doute, les législations qui interdisent ou limitent de façon très importante le droit à l'IVG
n'empêchent absolument pas les avortements de se produire. Elles empêchent les avortements de se produire dans des conditions sûres, dans des conditions dignes et dans des conditions égalitaires. Mais les femmes qui souhaitent avorter trouvent dans l'histoire de l'humanité toujours des moyens. La question qui nous est posée comme législateurs et comme politique, ce qui est la place de laquelle je parle, c'est pas tellement, et ce sera jamais au fond, la question de l'avortement lui-même, mais la question des conditions dans lesquelles ce que je considère être un droit fondamental s'exerce. Et donc, nous pouvons choisir qu'il s'exerce bien ou qu'il s'exerce dans des conditions déplorables, mais il s'exercera de toute façon. Et d'ailleurs, on sait que le nombre moyen par femme d'avortement en Europe, en Pologne et en France sont sensiblement similaires dans des pays qui ont des législations très différentes, ce qui démontre que la législation n'a pas d'impact sur le nombre d'IVG, mais seulement un impact sur les conditions dans lesquelles il s'exerce. C'est un sujet qui est profondément démocratique et Jean-Yves a mentionné l'arrêt de la Cour constitutionnelle, entre guillemets, et puis celle de la Cour suprême aux États-Unis. Il y a fondamentalement aujourd'hui un lien très important entre tous les combats pour la démocratie, pour l'état de droit et pour le droit à l'avortement. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pas l'unique raison bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle j'avais choisi en France de m'investir beaucoup dans un combat il y en a pas beaucoup, des combats menés par des écologistes et par des féministes, mais qui a abouti à une victoire, celui d'introduire le droit à l'IVG dans la Constitution en France, c'est-à-dire de lui offrir un degré de protection supérieur à celui qu'il avait avant, puisque avant que nous fassions ça, comme dans la plupart des pays dans le monde, l'IVG était permis en France, mais il était envisageable qu'une loi puisse revenir dessus. Nous avons choisi de considérer que la société était arrivée à un moment où le droit à l'avortement était au même niveau que d'autres droits fondamentaux protégés par notre Constitution, comme la liberté d'expression, comme d'autres droits que nous considérons tellement importants que nous avons choisi de les mettre au sommet de notre hiérarchie des normes pour que le législateur ne puisse pas les attaquer sans changer la Constitution. Eh bien, c'est ce que nous avons voulu faire avec le droit à l'avortement. Ça n'a pas changé la législation en France, mais ça a changé quelque chose de très important, c'est que aujourd'hui, une simple loi ne pourra plus interdire l'avortement en France. Et en faisant ça, on a dit quelque chose de très fort pour ce qui concerne la France. On a dit qu'en fait, c'était aujourd'hui une des bases de ce qu'est la République française, que de garantir le droit à l'avortement. C'est un sujet aussi qui est profondément européen, parce que, en tout cas, dans moi, la vision que je porte de l'Europe, d'une Europe fédérale, intégrée, où les droits des citoyennes et des citoyens soient les plus égaux possibles. On sait très bien que, alors que l'Union européenne est fondée sur des valeurs communes, le droit à l'avortement diffère très profondément d'un État à un autre, avec certains pays européens où les citoyennes européennes accèdent très librement à l'IVG, et certains pays, comme la Pologne, et puis parfois de façon encore plus restrictive comme à Malte, certaines citoyennes, qui sont toutes citoyennes européennes, ne peuvent pas y accéder. Et c'est pour ça que, à travers le combat qu'on a mené en France pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution française, on a voulu, et c'est un message qu'ont porté très fort les féministes françaises, faire ça avec en tête les situations qui se passaient en dehors de la France, avec l'ambition, l'espoir que ce pas que pouvait, nous l'espérions à ce moment-là, enclencher la France, aurait une résonance au-delà des frontières françaises, pour montrer que voilà, un pays faisait le choix à un moment où l'international réactionnaire, et qui est plus que jamais d'actualité, s'organisait au niveau mondial pour attaquer le droit des femmes, des personnes LGBT, mais donc pour attaquer le droit à l'avortement, à un moment où les États-Unis
menacées de basculer, eh ben, il y avait une autre option aussi, qui pouvait être l'option au contraire d'un renforcement de ce droit, et en espérant que d'autres pays suivent. Alors depuis, il n'y a pas eu d'autres pays qui sont allés jusqu'à l'introduction du droit à l'IVG dans leur constitution, mais il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées en Espagne, en Autriche, en Belgique, de propositions de loi qui ont été également déposées pour suivre le chemin de la France et sécuriser encore plus ce droit à l'IVG. Ça suffit pas, puisqu'évidemment, ça reste des initiatives nationales. Ce que nous voudrions fondamentalement, c'est que, porté par une vision de l'Europe où toutes les citoyennes et tous les citoyens européens devraient avoir les mêmes droits, et par l'idée que le droit à l'avortement fait partie de ces droits parce que est un droit fondamental, ce que les écologistes ont toujours porté, c'est que l'Union européenne devrait pouvoir avoir une compétence sur les droits sexuels et reproductifs et pouvoir garantir au niveau européen que, au fond, toutes les citoyennes européennes, de manière égale, puissent accéder à ce droit. C'est aujourd'hui très compliqué à envisager d'un point de vue juridique, puisque ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais c'est la raison pour laquelle des féministes, après la victoire en France, des féministes européennes, en Slovénie au départ, et puis ce sont des collectifs qui s'organisent partout, ont réfléchi à une manière dont on pourrait, même si l'Union européenne n'a pas la compétence de le faire directement, même si ce n'est pas un droit dans la Charte des droits fondamentaux en tant que tel, de la manière dont l'Union européenne pourrait quand même faire quelque chose pour que le droit à l'IVG devienne un droit effectif en Europe. Et ça a été le grand succès de l'initiative citoyenne européenne My Voice, My Choice, que j'étais venue d'ailleurs signer à Varsovie pour lancer la collecte des signatures, et qui demande quelque chose d'assez simple. L'Union européenne ne peut pas imposer que l'IVG soit légal partout en Europe. Par contre, elle peut, au nom de sa compétence en matière de santé, puisque c'est, de notre point de vue, un soin de santé, organiser le fait qu'il y ait un fonds européen qui permette de faire accéder aux citoyennes européennes, soit, enfin, en fonction des situations juridiques de leur pays, soit sur leur pays, soit en se déplaçant ailleurs, et que ce soit couvert par des fonds européens, l'accès à l'IVG. Ça a été, vous l'avez sans doute en tête, l'initiative citoyenne européenne la plus signée aussi rapidement dans toute l'histoire des initiatives citoyennes européennes, puisqu'on a eu 1 100 000 quelque chose signatures en assez peu de temps. Il y a eu récemment donc une initiative citoyenne, c'est des citoyens européens qui signent une forme de pétition en demandant à l'Union européenne d'agir sur un sujet. Ça a marché. Maintenant, la balle est dans les institutions européennes, et ça commence toujours par une résolution votée au Parlement européen, où le Parlement européen donne son avis pour dire ouais, on pense que c'est une bonne idée, ou bien non, on pense que c'est pas utile. Bon, il y a eu une résolution qui a été votée au Parlement européen il y a quelques semaines, qui a été donc adoptée, qui soutient l'initiative citoyenne européenne My Voice, My Choice, et qui demande, donc le Parlement européen, malgré l'opposition très forte de la droite et de l'extrême droite, y compris de la droite française, contre cette initiative, le Parlement européen a demandé officiellement à la Commission européenne de faire ce que l'initiative citoyenne européenne demandait, c'est-à-dire de mettre en place un fonds européen pour permettre à toutes les Européennes de pouvoir avorter de manière légale et sûre partout en Europe. Et donc, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que le, le combat n'est pas perdu, très très loin de là. Et vous le savez mieux que quiconque, parce que je sais qu'en Pologne, c'est un sujet, enfin je veux dire, on a vu des mouvements dans la rue très forts pour le droit à l'IVG, donc je sais que c'est un sujet que vous n'abandonnez pas, mais que ça continue. Il y a, je pense, des perspectives pour qu'on puisse, en étant mobilisé, engagé au niveau européen, pour qu'on puisse progresser. Mais aussi, je pense que il ne faut jamais perdre de vue que c'est un sujet sur lequel on arrive à mobiliser des gens. Je suis particulièrement, agréablement surprise par le fait que l'initiative européenne My Voice, My Choice
énormément de Français et de Françaises l'ont signé, alors qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner, parce que finalement, le droit est déjà garanti en France, il est dans la Constitution, donc voilà. Ils l'ont signé pour leurs homologues d'autres pays européens où ce droit n'est pas garanti. Donc ça montre qu'il existe dans la société européenne une volonté de se mobiliser sur le sujet, une volonté de se mobiliser pour les autres citoyens européens. Et moi, ça me donne beaucoup de confiance dans le fait que si on reste actif et mobilisé, on arrivera à terme à battre toutes celles et ceux qui, au fond, veulent refuser aux femmes le droit de maîtriser leur vie. Et je me souviens de discussions avec Antonina à Varsovie sur le sujet. Je sais que la société civile en Pologne est particulièrement, et je le disais au début, et je finirai là-dessus, source d'admiration pour les féministes européennes qui voient là beaucoup de sources d'espoir pour mener ce combat. Et donc, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Et j'en conclus là. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce speech qui a couvert vraiment tous les aspects qui nous semblent importants et mis en évidence le pouvoir de la volonté. Et bravo encore à la fois voilà, cette dynamique qu'on sent en tant qu'Européenne, en tant que féministe, d'avoir réussi à faire avancer ce droit et cette liberté et en montrant que le chemin est encore long pour que toutes nos concitoyennes et nos sœurs et nos amis de toute l'Europe puissent profiter des mêmes avantages que nous avons dans les pays où le droit et la liberté d'avorter sont garantis et protégés. Merci encore. On sait que tu es prise ce soir, mais on espère que tu as encore quelques minutes pour répondre à des questions. Donc, j'invite les participants en ligne à prendre la parole si vous avez des questions pour notre sénatrice des Français et Françaises de l'étranger. Personne ne se manifeste. Est-ce que dans la salle en présentiel, nous avons des volontaires? Would you have questions for Melanie, maybe? Well, my French is spotty. I understand bits and pieces, but it basically, when it comes to me speaking French, it comes down to bonsoir, and that's it. But I can answer in English. No, but that's okay. Just I wanted to thank you and say hello. It's great to see you again, and Melanie, you've always been a tremendous support, and thank you for joining. I actually wanted to ask maybe just one thing. So what was the reaction of the French public to My Voice, My Choice? Because I know you mentioned it several times in your speech, so I'm just wondering, maybe that was said in French. I'm sorry, maybe I didn't caught it, but like what was the reaction of French men and women? You mean the reaction to the to My Voice, My Choice being but to the vote in the European Parliament or to the initiative in itself? To the initiative. Okay. Can you close the microphone again? Because yeah, thank you. So I answer in English, so it's easier for you. No, as I said, I think what was for me a very positive point and a good surprise about the French people is that the initiative came right after this big victory in France. So you could think, okay, like French people they don't have anything else to do, like they want something, it's good, but like the initiative was more about helping other people in Europe than about French people themselves. And still, when you look at the numbers, by far, the French people are the ones who signed the most the initiative. And I remember when we were preparing the European election campaign at the European Green Party, we had done some research about the topics that interested our electorate the most. And so we did a study across Europe on different topics, and the general public interest in the topic, the Green voters' interest in the topic. And you could see something very interesting is that abortion was one of the biggest topics
in Poland, that's understandable. Like, of course, you're fighting for it, so people are very mobilized about it. But also in France, and you might think, okay, why? Because now it's kind of, you could say, it's solved. Like, you don't need to mobilize anymore. And I think it's really French people, like the mobilization. The reason why we won on the introduction of the right to abortion in the Constitution, it's linked to many things, but mostly like French people saw what had happened in the US, and they didn't want that to happen in France, but also they were really outraged about it in general, and they don't want that to happen in Poland either. So right after this big victory in France, where people were mobilized in their mind about abortion, like people cared about the topic, even if they felt, okay, now in France we are safe, they are still mobilized around the topic. And you can see that in studies. It's a topic that mobilized people in France. And by far, they are the group, the nationality that signed the most the European initiative. And when you talk to people about what is happening in Poland, in Hungary, in Malta, people are like, they feel it's something very important. And yes, so I can say that in the different meetings we organized, the different campaign we did in France on My Voice, My Choice, a lot of people were really engaged. And I think they thought, okay, that's the next step of the mobilization. We did it in France. Now we need to do something more so that it's not only for us, but also for others. And that was the thing they could do, because it's difficult to know what to do to improve the right to abortion in general in the EU. This was something very concrete that we could campaign on. And yeah, when you look at the numbers, it's impressive, the number of the proportion of French people who signed it. And I think it means we can really count on the support in the society on the right to abortion, including in countries where it's not such a problem in quotation mark anymore. People want to fight for this. Alors, nous avons une question dans le chat de Nathalie Bolcher. Je crois je vais la lire pour toi, Nathalie. Sauf si tu veux prendre la parole, je t'en prie. Oui, bon, ma question, c'est en fait cette initiative My Voice, My Choice, dont vous dites que ça montrait bien que les Françaises, les Français étaient encore engagés, mobilisés, même après la victoire constitutionnelle en France, mobilisés pour aider les personnes dans les autres pays où le droit est beaucoup moins favorable. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle donne, cette initiative? Est-ce que c'est quelque chose à quoi on peut se référer, qui peut servir de base pour attaquer un médecin ou un hôpital qui refuse de pratiquer une IVG, ou qu'est-ce que ça donne? C'est possible de recouper le micro? Oui, surtout que j'ai des travaux chez oui, moi. voilà. Merci. Alors, pour être très clair, on n'est pas allé au bout de la procédure. Donc, une initiative citoyenne européenne, c'est un outil qui a été mis en place par le traité de Lisbonne qui permet, si 1 million de citoyens européens à travers l'Europe signent une initiative, en demandant à la Commission européenne d'agir sur un sujet, la Commission doit s'en saisir. Alors, elle peut éventuellement donner suite ou décider de ne pas donner suite, mais alors elle doit s'en justifier, etc. Donc, cette initiative My Voice, My Choice, elle demande une chose. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une compétence de l'Union européenne de dire le droit à l'IVG est libre et gratuit partout en Europe. L'Union européenne n'a pas la compétence de faire ça. Donc, elles ont cherché quel biais trouver dans un secteur où l'Union européenne a la compétence d'agir et qui pourrait permettre que le droit à l'IVG soit libre et accessible en Europe, dans les conditions des compétences de l'Union européenne. Elles ont trouvé, en étant aidées par des juristes, mais la compétence de la santé, parce qu'effectivement, c'est une compétence européenne.
Et donc, ce que demande l'initiative citoyenne européenne, c'est de mettre en place un fonds européen, un programme européen dans le budget de l'Union européenne qui finance l'avortement sûr et légal et gratuit en Europe. Et ça veut dire qu'en fonction des situations et des pays, ce fonds européen ne servira pas à la même chose. Si vous êtes maltaise, bon, comme il n'y a quasiment aucune situation où on peut avorter à Malte, le fonds européen servira à couvrir vos frais de transport parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution à part aller avorter ailleurs. En Pologne, c'est un peu différent puisque il est possible via la livraison de pilules abortives, par exemple. Donc là, ce serait plutôt défrayer éventuellement soit l'envoi de médicaments, soit le transport vers un autre pays, si c'est ça qui apparaît comme être la solution la plus adéquate. En tout cas, l'idée, c'est que l'Union européenne n'intervienne pas dans la législation en Pologne, mais permette, via des financements européens, que n'importe quelle personne qui vit en Pologne et qui a besoin d'avorter puisse le faire. Et ça a un coût, et ce serait l'Union européenne qui paierait ce coût. Maintenant, on en est, donc, il y a plusieurs étapes pour une initiative citoyenne européenne. Donc là, la première étape, 1 million de signatures dans au moins 7 pays, ça a été passé. La deuxième étape, c'est que le Parlement européen se prononce sur le sujet. Ça a été passé aussi. Le Parlement européen a voté une résolution pour dire on est d'accord avec l'ICE, elles ont raison, la Commission européenne doit faire ça. L'étape d'après, c'est la Commission européenne qui doit proposer un règlement, une loi, proposer un texte législatif qui sera ensuite voté. Ça n'a pas encore été fait. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore à un instrument qui a une force légale. C'est un peu long, mais à terme, si ça fonctionne et qu'on arrive à ce que ce qui est demandé dans l'initiative européenne soit effectivement fait, alors il y aura des solutions pour chaque Européenne qui seront différentes en fonction du pays. Est-ce que dans votre pays, c'est complètement légal ou c'est très encadré, mais dans telle situation, c'est possible? Bon, voilà, ce sera en fonction de chaque situation, mais l'idée, c'est que ce soit garanti par l'Union européenne et payé par le budget européen. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions, peut-être, en ligne? Non. Mélanie, tu n'as pas évoqué ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme vis-à-vis de la Pologne. Peut-être que Antonina va en parler, mais je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte en réponse à la question de Nathalie Boljart, que la Pologne, au jour d'aujourd'hui, est condamnée régulièrement. Enfin, ce n'est pas de la Pologne condamnée à proprement parler, mais disons que elle doit payer des compensations aux femmes qui se sont vues dans l'obligation de partir à l'étranger pour pouvoir y procéder à un avortement de manière sûre, etc. Et donc, je crois, quelques données là, ça se chiffre quand même chaque jour en plusieurs milliers d'euros, et il y aurait au moins 1000 plaintes en attente au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je suis pas une experte de la jurisprudence de la CEDH, donc je n'avais pas ça en tête dans les détails, mais en tout cas, merci de me le préciser. En tout cas, ce que ça montre, c'est que dans l'état actuel du droit européen et du droit international, on a encore la chance de vivre dans un système où des États sont en violation de ce principe, mais le droit à l'avortement est considéré comme un droit fondamental. Et c'est pour ça que il faut jamais oublier que une des garanties essentielles du droit à l'avortement, c'est la démocratie et l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Parce que c'est grâce au fait qu'on a un système démocratique et politique qui fait respecter ces droits-là
que le droit peut être effectif. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, hein, la défense, il y a un lien très fort, si ce n'est consubstantiel, entre les combats féministes et la défense de la démocratie et de l'état de droit, parce que au moment où on perd ça, au moment où on n'a plus une justice indépendante qui va faire respecter les textes internationaux, à un moment où on n'a plus une justice indépendante qui va pouvoir regarder vraiment la compatibilité avec la Constitution, etc., et ben, nos droits s'évaporent. Et donc, je pense que c'est... aujourd'hui, la Pologne choisit de payer des compensations plutôt que... choisit. En tout cas, aujourd'hui, la majorité n'arrive pas à modifier la loi. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Conseil de l'Europe sert malgré tout à dire ça. C'est un droit fondamental. Et si on est en respect de la Convention européenne des droits de l'homme, on doit garantir que ce droit est effectif. Et ça, voilà, ça montre, je pense que vous êtes toutes et tous au courant dans la salle des attaques qui existent à l'intérieur de l'Union européenne, au sein des gouvernements européens, au Parlement européen, contre, au fond, pas que contre le droit à l'avortement, mais contre les institutions démocratiques européennes. Et au fond, moi, je disais toujours pendant très longtemps, l'extrême droite a eu comme projet de sortir de l'Union européenne. Donc, les nationalistes dans chaque pays voulaient quitter l'Union européenne, etc. Aujourd'hui, ils ont complètement changé de stratégie. Ils veulent être au pouvoir dans l'Union européenne et la détricoter de l'intérieur. Et donc, c'est une autre stratégie, sans doute encore plus dangereuse. Et c'est la raison pour laquelle les batailles qui se jouent aujourd'hui au Parlement européen sont si fondamentales pour le respect des valeurs européennes et des libertés publiques en général. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, ce que ça démontre, c'est que pendant longtemps, en fait, pour les Polonaises, pour les Hongroises, pour les Maltaises, et encore aujourd'hui, hein, le Parlement européen, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la CEDH, c'était des lieux de démocratie qui prenaient leur côté, qui disaient, en fait, non, selon nos valeurs communes, vous devriez avoir accès à ce droit. Et ça, il ne faut pas l'abandonner. Et c'est pour ça que c'est tellement important de s'engager au niveau européen pour que, au sein des institutions européennes, au sein du Parlement européen, on garde des majorités pour nos droits fondamentaux. Merci beaucoup, merci d'avoir mis en relation la question du droit à l'accès à l'avortement au problème plus général de la sauvegarde des institutions et des valeurs démocratiques en Europe. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de cet aspect généraliste. Et merci encore pour cette contribution, Mélanie. Je vais maintenant passer la parole à Antonina Lewandowska, qui s'exprimera en anglais. Je la présente en français brièvement. Antonina est sociologue, militante, chercheure, doctorante ici à l'université de Varsovie, où elle a été le poste de consultante en matière de violences sexuelles au sein du Conseil des étudiants, qu'elle a occupé de 2019 à 2022. Et pour son action en faveur des droits des femmes, elle a reçu les prix Women Champion of the Year en 2022 et Tadeusz Mazowiecki la même année. Ses intérêts scientifiques portent principalement sur la sociologie de la sexualité et la sociologie de la médecine, tandis que son activité professionnelle se concentre sur la lutte pour les droits reproductifs en Pologne, et c'est à ce titre qu'elle est associée à Federa depuis 2019. Antonina, the floor is yours. I will switch on now the PowerPoint that you kindly prepared for us. So here it is. And I think we just have to
put on the slideshow if we can. Yeah. 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 Did I? Okay, great. This one. Yeah, it's okay. And that's the one. Got it. Can everyone see the screen? Okay, great. Thank you. I see one person nodding, so I guess that's a yes for the whole Zoom participation group. Thank you. Everyone, thank you for being here. Thank you for joining us, and thank you for hosting the event, Anaïs and everyone from the association. As Anaïs mentioned in French, but I did understand something. I'm a sociologist, but I'm also the National Advocacy Coordinator in Federa. And first and foremost, just as a disclaimer, we're in a bit of a language conundrum because the slides are in Polish. There is a shortened version translated to French, and I'm going to be speaking in English. So if you have any questions regarding anything that's on the slides or a term that's unclear, or maybe a term that I will be using in English is confusing, just let us know in the chat. Or just unmute yourselves, because I'm not even sure if we are going to see the chat when presenting. So you can just jump in with questions. It's absolutely okay. So just before I get into the nitty-gritty of Polish abortion law, which is extremely complicated when you will soon learn, just 2 words of introduction about the organization that I come from, Federa. We are the oldest Polish organization that fights for the right to free and legal abortion. We were actually founded before the current ban was introduced. Federa was founded as a group of organizations that were fighting to keep abortion accessible in the country. And soon after, we were forced to restructure ourselves into a first Polish organization that was fighting to change the anti-abortion law of 1993. We do anything and everything regarding sexual and reproductive health and rights. We deal with sex education, contraception, abortion. We provide legal assistance and medical care, because those of us who are in the room physically in Warsaw, we are actually in our very own healthcare center. We are very proud of it. We provide psychiatric care, gynecological care. We provide free of charge STI testing. So anything and everything related to SRHR, and that's a short abbreviation that I'm going to use tonight. So just as a quick recap, sexual and reproductive health and rights, abbreviated to SRHR. And so we deal with everything. We have a legal team that represents people that were affected by the law, both in Polish courts and in the European Court of Human Rights. And actually, there were several wins at ECHR, and every single one of them regarding abortion in Poland was won by our legal team. So there is a lot that we do, and I will be happy to answer questions, but I know that we have a very specific goal during the meeting. So let's just jump into the law and how the situation looks like in the country. And so, as you can see on the slide, just a teeny tiny bit of statistics. First and foremost, to counter that very common misconception that abortion is something that's rare, that doesn't really happen, that it affects only a small group of people. It's actually an extremely common procedure that many people around the world go through. And actually, a drastic majority of abortions is performed in the first trimester, so until the 12th week of gestation. And when we look at data, globally speaking, the majority of countries indicate that in their populations, it's somewhere between 1 in 4 and 1 in 3 women that will have at least one abortion in their lifetime. As you can see on the slide, we have 25% of Americans and 33% of British women that will have at least one abortion in their lifetime. And when it comes to Poland, we're in this very tricky situation that our law doesn't really allow us access to actual hard data because we are maneuvering in a gray zone, legally speaking. Let me just, could I, yeah, okay, thank you. So we are maneuvering in a gray zone and we don't really have hard data.
But there is one research, one report from 2013, as you can see from CEBOS, which is Centrum Badania Opinii Społecznej, a Polish research institute, that indicates that Poles are exactly in that global median, because it indicates that around 1 in 4 to 1 in 3 Polish women have terminated a pregnancy at least once in their lifetime. But, and it's an important but, since I'm a sociologist, I'm going to bring up methodology quite a bit. And so that research goes back to 2013. And so the sample that was included in the research, it also included women who terminated their pregnancies under the previous bill. So we don't really know how many people have had abortions under the current legislation, but it gives us a general idea of how it looks like numbers-wise. And so, bearing that in mind, this is a general overview of numbers. It's a screenshot from Wikipedia with my very poorly done 2 additional slots for 23 and 24, because these weren't added in Polish Wikipedia, actually, so I had to add them manually. And so look at the numbers. Our current law was introduced on the 7th of January, 1993. And when you look at the numbers, there is this drastic drop from 11,092 to only 1,240 in 93. And that's the first effect of the ban, although that lowering tendency is clearly observable even in the before years because of the strong anti-abortion sentiments from the medical community. They just started refusing to perform the procedure. And so we have a change of regime in 1989, communism falls, and we are a new country that's trying to redefine itself, trying to figure out how to do this whole democracy thing. And one of the things that the country is pretty sure of is that we want to join the European Union. But the issue here is that if you wanted to do anything of such magnitude back then in Poland, you needed the support of the church. And so it was a rumor for a very long time, but now we actually have documentation to state the fact that it was a deal made with the Catholic Church in the 90s, that our then ruling coalition said, we will give you what you want if you support Poland joining the European Union. And the church said, well, we will do it if you ban abortion. And that's what happened. So the drop that you can see in 1993, that's the introduction of a definitely more restrictive abortion law, more restrictive than the previous one that stemmed back to 1956. And by the way, that's also important, that ban introduced in 1993, and I will explain why I'm calling it a ban in a minute, is actually something that wasn't welcomed by the majority of society. There was I think over 1 million signatures signed under a public petition to not meddle with the abortion law. People were protesting in the streets. It was a whole thing that the majority of society didn't actually want the ban, but it happened anyway. And so there was an idea from the left-leaning politicians to say, well, let's at least bring back the so-called socioeconomic exception from the ban. So if a person who gets pregnant says, I cannot really afford to have this child, I cannot really have it, let them have an abortion legally in Poland. And that's the spike that you can see in 97. See that very sudden random 3,000 there. So that's the moment that we had for around half a year, the socioeconomic exception, that was then filed with a question to the Constitutional Tribunal by far-right politicians saying, dear tribunal, please let us know if it's even constitutional to have an abortion in such a situation. And just as an explanation, because I think, Anais, you mentioned that you don't really have a constitutional tribunal, or that it may be tricky to understand. It's basically the highest legal body that decides whether a law is constitutional or not. Can it even be in power? And so there is no one above the tribunal. Like the decision makers, policy makers, they didn't foresee that, you know, it could possibly be hijacked or
something may lead to politicization of the tribunal. And so we have the tribunal on 97 that says, well, the socioeconomic exception is non-constitutional. And then we are back to 310 just a year later. And these are around the numbers that were, as you can see, fluctuating. We then went up to around 1,000 in mid-2010s. And then you can see 2020. And 2020 is the year that most of you, I would say, possibly remember. It was the year of huge public protests in the streets because the Constitutional Tribunal once again was asked to rule on our abortion law. And now, here is a very professional screenshot from our bill that regulates accessibility to abortion in public hospitals. And as you can see, it states that interruption of pregnancy can be performed only by a medical professional or specifically by a doctor, not even by a midwife or a nurse. It has to be a doctor in the case of. So when the pregnancy poses a threat to the pregnant person's life or health, that's still that. It's still applicable in Poland now. Then we had the second paragraph, the one that was brought to the tribunal in 2020. So when there was an irreversible damage to the fetus, if there was something wrong with developmentally. Then we have the third exception from the ban being that possibly that pregnancy can be a result of a crime. And the fourth one that you can see that was soon overturned in 1997, so the socioeconomic exception. And so what happened in 2020 is that Constitutional Tribunal said that actually no, having an abortion when the fetus is developing incorrectly, when there is irreversible damage to it, is not constitutional. And I kept explaining what happened in 1996 and 7 for quite a long time because I wanted you to know about the case that was one of the main legal justifications, although there is a whole debate whether the ruling is even legal because there were illegally appointed judges on the tribunal, but it's a totally different thing that we will get to later. But we are now, as you can see, stuck in a situation when our abortion law allows to perform an abortion to be performed by a doctor in only 2 cases. Every single other case would be illegal for a doctor to perform an abortion, which of course has a tremendous effect on accessibility of healthcare in the country and has a so-called freezing effect on the medical staff themselves. But what is extremely important is that I'm pretty curious how many people have heard that abortion is illegal in Poland, because it's a statement that's pretty common, and that's not actually true, because when it comes to our penal code or criminal code, we have Article 152, which says who helps a woman. It's basically, in English, it's called aiding and abetting. So if you're helping someone obtain the procedure, you are committing a crime. But what is lacking from Article 152 is criminalization of the pregnant person themselves. So it's not necessarily true that it's illegal to have an abortion in Poland, because it's not. You can terminate your own pregnancy until the 22nd week, and you're not committing a crime whatsoever. You just cannot help anyone or do the procedure on someone else. That's what's illegal. But when it comes to having your own abortion, you're good to go. So Article 152 of the Penal Code is the most important thing when it comes to legal regulation of abortion in Poland, except from the specific dedicated bill that I just mentioned before. And there is also Article 157A, which specifically mentions the conceived child, quote unquote, which is an issue in itself, legally speaking, because it clearly states when is it illegal to in some way interfere with the human fetus and when it's not illegal. So when a medical professional who has to intervene and possibly damage the fetus in some way, or maybe terminate the pregnancy to save a life, when they are not committing a crime. And so we also have another article that I'm bringing up because it's sometimes used against the right to abortion, but I will tell you in a minute why that's actually not the case. So we have Article 160, which is endangerment of a person.
And the anti-choice activist movement, they often claim that Article 160 can be used in order to protect the human fetus in the Polish law. Because, they say, we have the conceived human, and therefore, if we are endangering them in any way, for example, by an abortion, that would be an abuse of the criminal code. But, and that's extremely important, but we have a ruling from the High Court clearly stating that Article 160 only applies when it comes to prenatal development, only applies when the birth has started. So when the uterine contractions start, or when they make a cut during a C-section. If anything happens to the fetus before, Article 160 cannot be invoked in this case. And that's why it's extremely important to remember that we do have these two articles in the penal code that do dictate when it is okay or not okay to assist someone in having an abortion. And that's something that you cannot do legally. The person who has the abortion has to do it themselves. But at the same time, the person who's terminating their own pregnancy is not committing any crime, especially not one that's included in Article 160. That was very legal and very difficult to understand for many people. So let's just break this down into what this assistance means, because it's confusing for many people. And so what is assistance in obtaining an abortion under the Polish law? First and foremost, paying. So if someone approaches you and says, hey, can you borrow me some money because I need to buy abortion pills? If you do that, that's illegal. If you, for example, order abortion pills for yourself, or you just get some from your home country or whatever, you just have some on hand, and someone approaches you and says, hey, I know you have abortion pills. Can you give me some because I need them. I need to terminate the pregnancy. If you hand these pills over, you are committing a crime. And if someone approaches you saying, hey, I know in your home country it's legal to have an abortion, and can you help me figure this out? I don't speak the language. I don't know how it's done. Can you please organize the whole thing, logistics behind having an abortion, for example, in France? If you do that, you're committing a crime. And so these are the three most important things to remember. But that bears a question, because for most people, I can imagine that some of you may have that in the back of your head, but there are so many other situations that a person might approach me, and is that legal or not? What can I actually do? And so what isn't assistance? So if you're not actually booking a visit at an abortion clinic for the person that came to you, but you say, hey, it's actually legal, for example, in France, to terminate under such and such conditions, and what has to be done is this and that, and then you tell them, go do it yourself, explain everything, but don't do anything for the person, that's legal. Including providing information about the self-medication abortion, so basically the DIY method at home. You can do that, you can explain what has to be done, where to order the pills from, you're good. You can also explain what's going to happen during an abortion. That includes providing information about what to expect during DIY abortion, or one that's performed at home by the pregnant person. You can tell them what to expect, how heavy the bleeding is going to be, even how to administer the medication that they're going to order themselves. That's fine. That's okay. You can do it. And you can also provide information about organizations that provide support for people in these situations. So you can easily say, hey, I know Federa, I know they do that, so you can just reach out to them and they will help you. And that's also okay. You can do it. And there is another thing, which is extremely important in our work as well, because I mentioned the freezing effect that the law has on the medical community. So the issue is that in some cases, it's very rare, but sometimes happens that a person takes abortion pills, they induce the miscarriage because
by the way, the DIY abortion that I keep referring to, that's actually taking pills that induce abortion. It's the same thing, whether it's a spontaneous miscarriage or induced miscarriage, it's the same thing. So abortion performed with pills is extremely safe. It's actually recommended method by the WHO, and it has been since 2022. It's safer than having your wisdom teeth removed. Like data shows and research shows that it's fewer cases of people that need a follow-up visit after having an abortion at home than people who have had their wisdom teeth removed. So it's extremely safe procedure. But in some cases, the bleeding may be too heavy, or someone wants to be checked up by a medical professional, something goes south. And so what is important is in these cases, the medical personnel is obliged, they have to provide support. Because if not, then we go back to Article 160, and they are endangering a person. So they are legally obliged to provide medical assistance because they haven't helped in providing the person with abortion in any way. But if somebody arrives at a hospital with heavy bleeding and they need help, then the medical community is legally obliged to provide that assistance. We also have that one very specific decision from the High Court again, which states that actually if you need an abortion, the one that's legal or accessible rather in a Polish hospital. So currently, if it's a threat to your life or health, or if it's a result of a crime, and the hospital denies you, you can actually sue them. And that's one of the things that we do as a foundation. We sue hospitals and medical professionals who deny performing legal abortions, because as you can see down there, I'm not going to read it out loud or try to translate, but it violates your personal rights, and you can legally sue the hospital that denies you having a legal abortion. And so, because it's tricky and complicated, and in some cases it's a hospital, but you can also have an abortion yourself, and there is a lot of options. How to have an abortion in the country, just to sum it up. You can do it yourself at home. And what we recommend is ordering abortion pills from one of two organizations. It's either Women on Web or Women Help Women. Anais was kind enough to check, and there are also French versions of the websites available. You can see them in the brackets in red on the right. So Women on Web and Women Help Women, both organizations led by medical professionals and people who've been in abortion and safe abortion for ages, really ages. I believe Women on Web is over 15 years old at this point, and they're the main supplier of medical abortion pills in Poland and around the world, really. And Women Help Women do brilliant stuff, very similar stuff as well. And so it's one of these two organizations. Why so? Because first and foremost, they are both registered abroad. So if you, as a pregnant person, that's something that I'm going to stress all the time. So if you are a pregnant person and you want to order abortion pills, because if you order for someone else, you're committing a crime. You can tell a pregnant person, you have to go to Women on Web or Women Help Women and order yourself. But if you are a pregnant person and you order the pills, you have to make sure that you pay from your own account using your own email address. So there is virtually no sign of anyone else helping you. Because if the police, if the prosecutor's office learns that someone assisted you, logistically, that person can be incarcerated, and we don't want that. So we recommend to order from Women on Web and Women Help Women, because these are two safe organizations that are led by activists and experts, and they are not illicit sellers that do exist in Poland as well, but they are often not to be trusted. We know of cases of people claiming to sell abortion pills and actually sending you paracetamol in large quantities. And they're just trying to make some easy money on people that are desperate. So you go to either WOW or WHE and that's it. When it comes to having an abortion in the hospital,
So if the pregnancy is a result of a crime or if there is a threat to the person's life or health, and important, that includes mental health. After the ruling from 2020, we, and by we I mean Federa, we had to sit down and think, how can we navigate in this situation? How do we provide assistance to people who learn there are oftentimes wanted pregnancies, but the pregnancy is not viable or the fetus is going to be severely malformed. So what can we do to help them? And we came up with this idea that actually, when you think about it, forcing someone to be pregnant when they don't want to be and they know that the fetus is malformed can be seen as form of torture, and it's putting people in a situation that's actually a threat to their mental health. Because we can see people suffering from depression. Sometimes they may develop PTSD, a number of psychiatric conditions. And it was actually officially recognized by our Ministry of Health that our interpretation of the law is correct. And therefore, you can have a legal abortion in a Polish hospital on the psychiatric grounds. It's not an ideal solution, but it's the best we have in the current legal system. You can also go abroad legally. In some cases, because it's often challenging to even have a legal abortion in a Polish hospital. So even if the pregnancy poses a threat to your life or health and you struggle to find a hospital that will actually perform the procedure, despite the fact that every single one is obliged to do it if they only have an agreement with the National Health Fund. But if you struggle to do it, if they keep denying you, if you're running out of time, you can also go abroad and then file for a refund if you have the European healthcare card, which I think is a pretty common thing for foreigners living in the country as well. And there is a lot more that I can cover, and I really want to answer any and all questions that you might have, but just to kind of put it together, if you have any more questions, you can also look at our website. We have a whole guide on how to have an abortion in different situations, whether it's a criminal act, whether if it's just an unwanted pregnancy, if something's going wrong. So any case that she might be in, any scenario, just go to our website and you click through the menu and you can find the answers there. We also have this very thorough booklet that we created about medical abortion, so the one performed with pills. How to prepare yourself, what's going to happen during the procedure, what's going to happen after, how to take care of yourself, what are your rights, what you can ask for at the hospital if you go there, what you should be on the lookout for during the procedure. So anything and everything. We just combined the questions that we kept receiving from people contacting us. And if you want to learn more about these specific, very practical questions, you can just take a look at the booklet. It's available in a PDF format on our website. And what begs the question is, well, yeah, but it's everything that I mentioned still is about navigating the situation that's pretty dire. So how about changing the law? And that's a whole nother discussion. First and foremost, there is no majority in the current ruling coalition to push through with an actual legislative change. And even if they miraculously do manage to do so, there will be, of course, a presidential veto. So there is no way of changing the bill that we currently have. And by that I mean Polish anti-choice community is extremely strong, well-funded and mobilized. They're very well positioned as well. They have strong ties to the right-wing politicians. They're a very influential community, and I strongly encourage you to take a look at a book by feminist activist Klementyna Suchanow. It's called To jest wojna, and it's huge. It's like a brick, really, like 500 pages of really well documented proof that the Polish anti-choice community is strongly connected to the Kremlin, and how it's politicized, and how anti-abortion movements are actually strongly connected to anti-democratic movements as well. And when it comes to funding and diving even deeper into that, I strongly advise you to take a look at Neil Datta's work. He's with the European Parliamentary Forum
for reproductive rights. The newest report is called The Next Wave, but honestly, any of Neil's work is gold. And he was actually sued by several Polish anti-choice organizations, and he won the cases, by the way. And also another thing that we're seeing now is that the medical community, which we would really like to stand up and advocate for their own patients, first and foremost, they are extremely, extremely conservative as a community. And even if we manage to find those who are more open-minded or supportive of abortion laws and abortion rights of their patients, they are oftentimes attacked. And the best example for that is Dr. Jagielska, a medical professional from southern western Poland, from Oleśnica, that's just by Wrocław, who is vilified and well known for performing abortions regardless of the situation in the country. And she was actually let go by her hospital, and she's still struggling to find a new place to even hire her. It's pretty common to see hospitals being protested in some way. It's pretty common to have rosary meetings and public prayers outside of the hospitals that people know perform abortions. Medical professionals as individuals are also targeted in social media. And so it's extremely difficult for them to speak out, even though there is a group of doctors who still do that. And what I mentioned before, I didn't want to run too much over time, which I already am doing, I think. But another thing is that crisis in the judiciary system that I mentioned before. So how do we deal with a ban that's illegal in itself, but the Constitutional Tribunal is the highest legal body in the country? No one has foreseen that it may be hijacked politically. And so there is no entity to say, well, we know they are illegal, so we can just not use the rulings, not abide by the rulings that they issued. But it's a whole legal conundrum, even though we have decisions on the European level saying that constitutional tribunals ruling are not binding because they were issued by an illegal set of judges. But it's so difficult to decide which rulings are we going to obey and which not. We should just dismiss all of them, but if so, it's going to be legal chaos. So the lawyers are still arguing about that one, and we don't really know how to navigate the situation. We as Federa recognize European decision makers, and we argue that if someone was to perform an abortion that was performed on the grounds of fetal malformations, they would be performing a legal abortion. But there is no medical professional willing to take that risk because it very much depends on the prosecutor and what they're going to do. So as you can see, we are a bit stuck and we have to navigate in the situation as it is. And something that I get asked about quite often is how can I help? And so the easiest thing and the most difficult thing to say is money. I'm sorry to say so, but with everything that's happening around the world, especially Trump's administration cutting funding to so many organizations, including CSW, which is the Congress on the Status of Women within the UN, and so many of our partners struggling financially. We just need money because we need to pay our rent somehow while doing this job. So it's trivial, really, but you can have a recurring wire to us. Even 5 zlotys, like anything really makes a difference. We would strongly recommend and ask you kindly if you could to just follow us on social media, share our updates, share our posts, make sure that people know what's going on, especially when it comes to petitions, open letters, when we are reaching out to decision makers. Just one signature, and it's something. We are getting that. One person by one person, we are getting closer to the goal, and we need people to be engaged and to make a statement on their own. And so the last thing is letting others know that we exist, what are their rights when it comes to having an abortion in Poland, because it is doable. It's difficult, it may be lonely for some people, it may be scary for some people, but they're not alone. There are whole networks
providing information even during an abortion. So if someone is having an abortion and they feel lonely or slightly scared, there are people that you can reach out to saying, hey, can you even like be on the phone with me? Can you talk to me on Messenger? So just that I'm not alone. So if there is anyone that you hear may need some help, just let them know what I just told you, or tell them, hey, call Federa or email Federa, and they will help you. So it was a very short overview, hopefully as coherent as possible and understandable as possible. My email address is on this slide. So if you have any questions that you would like to put in writing, be my guest. If something pops up later after the webinar, then just let me know. But I'll take any questions that you might have now. Thank you so much for this presentation. We do have one question from Bottomley Azilis. Excuse me. What about if the person helping is our partner, the father of the fetus in a heterosexual case? Is it strictly applicable to the pregnant woman? Any third party providing support, either financial or logistical, is punishable by the law. But it's not that you cannot do anything. So you can have a friend with you while undergoing a medical abortion. So if you can take the pills and hang out with your partner, he can be there or she can be there. You can have a friend that will give you a glass of water or hold your hand during the whole thing, hold your hair if you're vomiting, because that also sometimes happens with the medication. So it's not that you have to be literally alone, but when it comes to providing logistical assistance, that is punishable by the law. So to be there, to have a conversation, to hand you a glass of water, to make you a hot water bottle, or to get you into the shower or whatever, you're good. But if they're paying for the medication, if they're booking a visit in the foreign clinic, that's illegal. Hope that clears it up. Devil is in the details. Do we have any more questions online or maybe in the room? Just a second, we have a microphone. And I think there is another question in the chat box as well. Thank you. I have one, but it's more of a side question. Can you go back to the first slide when you show the law with there was 4 conditions and the second and the fourth has been removed? Oh yeah, so that's the slide with the fourth one, I guess. Yeah, yeah. that's the one. Yes, just because the 2 last line was just curious for me. Yeah. Because it says that in the case when you're in first or second paragraph, you need to abort in a hospital. Yes. What's in the third paragraph? You don't need to go to the hospital? In the third paragraph, yeah. So when the pregnancy is a result of a crime. Yeah, technically, and I'm actually really glad that you caught it because not many people know this, but as you can see, the bill doesn't require you to have an abortion in the hospital if it's a case of the pregnancy being a result of a crime. But getting that abortion is extremely difficult. And so under the Polish law, and it's specified later on in the bill, but under the Polish law, if a person is violated and they believe they might be pregnant, whether you like it or not, you have to go to the police and you have to report it. Then after reporting the crime, you have to go to the prosecutor's office and issue specific letters saying, I was raped, now I'm pregnant, I believe this is the result of the crime and I want to terminate the pregnancy. And technically, the prosecutor is legally obliged to provide you with an answer, but legally there is no time limit. So they have to do it, but they can wait until you're after the 12th week of gestation, and that is the threshold for having an abortion in case of the criminal act. But if they do issue that agreement, because you get an agreement from the prosecutors, basically, then you go to a medical professional, and then we have 2 ways. Either the first solution, they tell you to go get admitted in the hospital, or the second thing is that they can give you a prescription
for medication that will start a miscarriage at home. But to be honest, it's such a rare case. Because most of the time when we look at data, because each and every year, the Ministry of Health is supposed to provide details from how that bill is actually realized in practice. And so we do have some data of how many abortions were provided on grounds of, right? And then we choose one of these. So when it comes to the pregnancy being a result of a crime, it's actually usually a whole zero. So most of the time, people are not using that exception whatsoever. And even if they do, it's 1 to maybe 3 cases a year in a country of 37.5 million inhabitants, by the way, around 9 million women reproductive age. And so it's such a rare case that we don't even know what's the most common situation for that, because since the law was introduced in 1993, I don't have exact data, so I'm just estimating, but I would say that we had less than 25 cases of abortions on the ground of criminal. Yeah, so that's the thing. But it can be performed outside of the hospital with pills until the 12th week. Yes. Just to mention, from what I know, some Ukrainian refugees in refugee camps here in Poland have been raped, and also Yes. were confronted with this issue of how to terminate the pregnancy in a country where they would not necessarily expect that it would be so difficult to abort, given that in Ukraine abortion is quite easy. Yeah, and that's something that we also did. We've had a huge humanitarian project dedicated to Ukrainian war refugees, and we still provide assistance and medical and legal assistance. And we also have educational resources available in Ukrainian if anyone needs them. They're on our website to be downloaded. One more strong point of Fedra, if I needed to stress it again. We have one question again on the chat. Oh, no, sorry, it was the answer. Thanking us for providing details about what it amounts to. What are the risks of helping, and what does it mean exactly helping somebody get an abortion? Do we have any other questions? If not, then I think I will terminate the event for today. What struck me is, well, I learned a lot today, although I've been preparing this webinar for a while and talking with Antonina about, we can maybe stop sharing. Yeah, I just wanted to get back to my email address so that sure. if anyone has a question, you can just You also email have me. ours, donc vous avez l'email de la section Pologne de l'Association Français du Monde, donc organisatrice de cet événement. N'hésitez pas à nous contacter. On a traduit une des brochures produites par Federa qui rappelle en 4 pages très succinctement comment, dans quel cas de figure, selon les cas de figure dans lesquels on se trouve, vers qui se tourner, qu'est-ce qui est possible. Je rappelle que finalement, pour toutes les femmes qui ont avorté le savent, la pilule abortive, c'est ce à quoi on a accès lorsqu'on avorte en France. L'IVG, de toute façon, ça se passe à la maison. C'est un mauvais moment à passer. Ça dure à peu près 24 heures de douleur. Mais bon, par rapport aux semaines précédentes d'angoisse qu'on a pu vivre et aux années qui suivent qu'on pourrait vivre sans avoir, en regrettant d'avoir fait tel ou tel choix, finalement, ces 24 heures, bon, ben voilà, il faut les supporter. Et c'est pourquoi donc, la pilule abortive, comme nous l'a bien rappelé Antonina, c'est plus sûr et secure en termes de santé qu'une extraction dentaire. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer, mais évidemment, dans ces cas-là, c'est dans la tête que c'est le plus difficile et qu'on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et ça, heureusement, ce n'est pas criminalisé. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui se posent pour les femmes qui sont confrontées à cette situation lorsqu'elles sont en Pologne et qu'elles n'ont donc pas, vous l'aurez bien compris, accès aux mêmes
droits, libertés et médicaments, etc., que c'est en France. La pilule abortive accessible sur commande sur les sites que nous vous avons recommandés, elle coûte environ 70, 80, 90 euros, ça dépend des situations. En fait, c'est une donation qu'on fait à ces organisations pour qu'elles puissent continuer leurs travaux, leur aide et éventuellement mettre à disposition la pilule en question pour les femmes qui n'ont pas les moyens de l'acheter. Donc, ça situe bien aussi cette procédure par rapport à la procédure qui vient en tête à tout le monde quand on parle de mince, je suis tombée enceinte en Pologne et je ne veux pas le garder, qu'est-ce que je fais? Aller à l'étranger, bah, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Même les situations, les solutions les plus économiques qui sont de prendre un bus, c'est des choses qui sont organisées ici, hein, Avortement sans frontières, Aborcja bez granic, il y a cette organisation ici qui organise des voyages en autocar pour ces malheureuses Polonaises qui doivent aller avorter en Allemagne, en Slovaquie, etc. Ça coûte quand même beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps, ça passe moins inaperçu, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers nous si vous avez plus de questions, vers Antonina, vous voyez qu'elle parle parfaitement anglais. Donc, je reviens à ce que je disais sur ce que j'aurais retenu, c'est que les anti-avortements ici en Pologne ont tendance à se présenter comme des pro-life. Je préfère largement l'expression anti-choice parce que finalement, la vie et la vie d'une femme, c'est au moins aussi important que celle d'un enfant à naître. Voilà, sur ce, je vous remercie tous pour votre présence et je close ce webinaire en vous donnant rendez-vous pour d'autres sujets sur des questions européennes, démocratiques et pour euh, tout ce qui nous peut intéresser, évidemment, la communauté des Français et des Françaises présents en Pologne. Merci et à bientôt. Thank you. Merci Alain, merci Bénédicte, au revoir. You can stop the recording. Yes, I just stopped. Oh, sorry.